ఒక question. Have you ever imagined co-hosting a show with a humanoid robot? Crazy idea అనిపిస్తుంది కదా? But today, look who's here with me. హే వాట్స్ అప్ పీపుల్ అందరికీ నమస్కారం. మీరు చూస్తున్నారు ఏఐ సందడి. ఇక్కడ టెక్నాలజీ గురించి మాట్లాడతాం, కానీ రియల్ లైఫ్ కనెక్ట్తో. నో బోరింగ్ లెక్చర్స్, నో హెవీ ప్రెషర్, జస్ట్ సింపుల్ ఆనెస్ట్ కాన్వర్సేషన్స్. మనం ఏఐ బేసిక్స్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఒక థాట్ వచ్చింది. ఏఐ అంటే సాఫ్ట్వేర్, ఇంటెలిజెన్స్, లాజిక్ అని మాట్లాడుతున్నాం. కానీ రియల్ వరల్డ్లో స్మార్ట్ మషీన్స్ ఎలా బిల్డ్ అవుతాయో కూడా తెలుసుకోవాలి కదా. ఇంటెలిజెన్స్ ఒకటే సరిపోదు, అది రియల్ వరల్డ్లో యాక్ట్ చేయాలి అంటే బాడీ కావాలి. సో అనిపించింది, ఏఐ బేసిక్స్తో పాటు రోబోటిక్స్ బేసిక్స్ కూడా స్టార్ట్ చేద్దాం. సో దాట్ వీ ఆల్ క్లియర్లీ అండర్స్టాండ్ వాట్ రియలీ గోస్ ఇన్ టు మేకింగ్ అ బ్యూటిఫుల్, స్మార్ట్, థింకింగ్ రోబోట్. Let's start from zero. Before parts and wires, let's understand the big picture. Any robot, simple or advanced, works on four main things: body and muscles, senses, brain and response. మనకి బాడీ, బ్రెయిన్, ఐస్, ఇయర్స్, వాయిస్ ఉన్నట్టే రోబోట్కి కూడా ఉంటాయి, జస్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ వర్జన్. సో రోబోటిక్స్ అంటే మెకానికల్ ప్లస్ ఎలక్ట్రికల్ ప్లస్ లాజికల్ సిస్టమ్స్ వర్కింగ్ టుగెదర్. Now let's break it down step by step. Before a robot can become super smart, it first needs a body. And that body is built with Qbits, special building blocks designed just for robots. There are 6 main types. 5-hole pillar gives vertical height and strength. Connector joins pieces together, super important. T-block for branching structures. L-block 90-degree turns, సింపుల్గా ఫిక్స్ చేసుకోవడానికి. 45-degree యాంగిల్ బ్లాక్ స్లాంటెడ్ డిజైన్స్కి పర్ఫెక్ట్. ఐ బ్లాక్ స్ట్రేట్ సపోర్ట్ ఎక్స్టెన్షన్. ఇట్స్ లైక్ లెగో, బట్ డిజైన్డ్ అండ్ ఎంజినీర్డ్ కేర్ఫుల్లీ ఫర్ రియల్ స్టెబిలిటీ, నాట్ జస్ట్ ఫర్ ఫన్. నెక్స్ట్ అప్, మూవ్మెంట్ కోసం మెకానికల్ పార్ట్స్. వీల్స్ ఫర్ రోలింగ్ మోషన్. క్యాస్టర్ వీల్ స్మాల్ హెల్పర్ ఫర్ బ్యాలెన్స్ అండ్ స్మూత్ టర్నింగ్. ట్రాక్ బెల్ట్ అండ్ పిన్ కన్వేయర్ సిస్టమ్స్ బిల్డ్ చేయడానికి. Free wheel shaft spins freely, zero resistance. So guys, just remember, strong structure equals stable robot. Okay guys, body ready. But robot ఎలా మూవ్ అవుతుంది? ఆన్సర్ DC motor. DC అంటే direct current. So what it does is, it converts electrical energy into rotary mechanical energy. Physics principle ఏంటి అంటే, listen carefully. When a conductor is placed inside a magnetic field, it feels a force, and that force causes rotation. This motor can do rotate clockwise, rotate anti-clockwise, produce continuous angular motion, control speed from 0 to 255. Higher number, faster speed. Lower number, slow motion vibes. Motors are called actuators because they produce action. Without a motor, robot just stands there looking smart. మూవ్మెంట్ ఉంది, కానీ రోబోట్ రియాక్ట్ చేయాలి అంటే సౌండ్ కూడా ఉండాలి కదా. దాట్స్ వేర్ ద బజర్ కమ్స్ ఇన్. ఇట్స్ బేసికలీ అన్ ఆడియో సిగ్నలింగ్ డివైస్. ఇన్సైడ్ ఇట్ there's something called piezoelectric material. And here's the magic. When electric potential is applied, pressure variation happens that creates vibration. Vibration produces sound waves. So basically, electricity, vibration, sound. ఇదే మన రోబోట్ వాయిస్ రియాక్షన్. Okay guys, now comes the interesting part, sensing. Just like మనకి ఐస్, స్కిన్ ఉన్నట్టే రోబోట్కి కూడా సెన్సార్స్ ఉంటాయి. ఐఆర్ సెన్సార్, ఆబ్స్టకిల్ డిటెక్షన్. ఐఆర్ అంటే ఇన్ఫ్రారెడ్. ఇన్ఫ్రారెడ్ is a type of electromagnetic radiation, longer wavelength than visible light, so we can't see it. ఐఆర్ సెన్సార్కి 2 మెయిన్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి. ట్రాన్స్మిటర్ sends IR rays. రిసీవర్ receives reflected rays. సో వెన్ ఆబ్జెక్ట్ ముందుంటే ఐఆర్ రేస్ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి రిసీవర్ డిటెక్ట్ చేస్తుంది. దెన్ రోబోట్ అండర్స్టాండ్స్ ఆబ్స్టకిల్ అహెడ్. ఇదే రీజన్ రోబోట్ థింగ్స్కి హిట్ అవ్వకుండా అవాయిడ్ చేస్తుంది. LDR లైట్ డిటెక్షన్. LDR అంటే లైట్ డిపెండెంట్ రెసిస్టర్. సూపర్ సింపుల్ రూల్. బ్రైట్ లైట్ రెసిస్టెన్స్ డిక్రీజెస్, డార్క్నెస్ రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజెస్. ఇన్ టోటల్ డార్క్నెస్ రెసిస్టెన్స్ బికమ్స్ సూపర్ హై. ఇది డార్క్ రెసిస్టెన్స్ అని పిలుస్తారు. Using LDR, robot can automatically turn lights on or off. Example, automatic street lights. Potentiometer,
adjustable control. Potentiometer is basically a 3-terminal resistor with a rotating or sliding contact. It works as an adjustable voltage divider. Rotate it, voltage output changes. Only 2 terminals used, variable resistor. Simple principle. Resistance changes with length of the resistive path. It's used in volume controls, motor speed control, joystick position sensing. Ide reason, it's both a control and sensing component. Push button, manual input. Push button is simple but powerful. When pressed, internal spring connects 2 contacts. Circuit completes, current flows. When released, contact breaks, current stops. Think about doorbells or calculator buttons. Idi on-off logic lo work chestundi. Alright guys, if a robot has to communicate, it can't just stay quiet, right? It needs visual signals too. Let's start with the LED, light emitting diode. It's a tiny little thing with 2 legs. The longer one is anode, that's positive, and the shorter one is cathode, negative. When electric current passes through, boom, it lights up. Simple but super useful. We use LEDs everywhere as indicator lights, display panels, or even signboards. And guess what? Some LEDs even give off infrared light, which is invisible to our eyes. Cool, right? Now for a little more fun. RGB LED. RGB stands for red, green, blue, the primary colors of light. By mixing these 3 in different intensities, anywhere from 0 to 255, you can make almost any color you want. This same trick is behind your TV screens, LED displays, decorative lights, and even projectors. So yeah, it's a tiny little component, but the technology it packs is huge. Okay guys, hero entry time. Meet the Qbrick motherboard. Yes, idi robot brain and processing unit. It runs on a rechargeable battery and of course switch kuda undi on cheyadaniki. Simple, right? Inside this tiny powerhouse, we've got 6 programmable RJ ports for all your sensors and actuators. 2 motor ports M1 and M2 and 1 extra motor port M3, mainly testing motors kosam. So what does this brain actually do? Well, it receives input from sensors, processes the logic and then sends output to motors, LEDs, buzzer. Basically, idi manaki brain laga work chestundi. It sees, it thinks, it reacts. Isn't that cool? And just like our brain sometimes surprises us, this little Qbrick can also make the robot do things we didn't even plan. A tiny bit of magic, isn't it? Now how do all these parts connect? Using RJ cables. RJ stands for registered jack. These cables carry electrical power, signals. They connect sensors and actuators to the motherboard. Think of them as the nervous system. And how do we program everything? Using an Android device, phone or tablet. Through an app, we send instructions. Phone, Qbrick, motors, lights, buzzer. Simple flow, but powerful system. So, now full story clear kada? Body Qbits, muscles DC motor, voice buzzer, eyes IR sensor, light sense LDR, adjustable control potentiometer, manual input push button, visual output LED or RGB, brain Qbrick, connections RJ cables, control Android device. This is how a smart robot is built. Not magic, not complicated, just clear concepts working together. AI లో ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటుంది, robotics లో యాక్షన్ ఉంటుంది. ఇంటెలిజెన్స్ ప్లస్ యాక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్యూచర్ AI. నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో వేరే టాపిక్ డిస్కస్ చేద్దాము. అంటిల్ దెన్ స్టే క్యూరియస్, స్టే బిల్డింగ్. దిస్ ఈజ్ AI Sandadi సైనింగ్ ఆఫ్ ఫర్ నౌ. మళ్ళీ కలుద్దాం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో.